హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు బాలాజీ. మీరు చూస్తున్నారు బాలాజీ టెక్ ఇన్ఫో. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం స్క్రీన్ రికార్డింగ్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎలా చేయాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి, వితౌట్ వాటర్ మార్క్తో హెచ్డి క్వాలిటీతో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అయితే మీరు ఈ వీడియో చివరి వరకు మిస్ చేయకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, నాకు బెస్ట్ అనిపించిన స్క్రీన్ రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే OBS స్టూడియో. సో అయితే ఇక్కడ నేను OBS స్టూడియో అని అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ OBS స్టూడియో ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే విండోస్, iOS, లైనక్స్, సెలెక్ట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. సో మీకు ఈ 3 ఉన్నాయి. ఈ 3లో మీకు ఏది కావాలంటే అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది ఫైలు. సో నేనైతే ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో నేనైతే ఇప్పుడు OBS స్టూడియోని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా బ్లాక్ స్క్రీన్ అనేది అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమిటంటే స్క్రీన్స్, సోర్స్ అని ఉంటాయి. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ప్లస్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడైతే టెక్స్ట్ అని అడుగుతుంది, ఒక నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి మీరు. సో నేమ్ ఇచ్చేసి ఓకే చేసేయండి. నేనైతే ఆల్రెడీ ఇందులోనే చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనైతే క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ సోర్స్ ఉంది, దీని మీద ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే క్యాప్చర్ అని ఉంటుంది. సో అంటే ఇది మన స్క్రీన్ రికార్డింగ్కి. సో ఇక్కడ మీరు టెక్స్ట్ అయితే ఇచ్చేసి దీన్ని అయితే ఓకే అయితే చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మన స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయడానికి ముందు అయితే సెట్టింగ్స్ అయితే చూద్దాము. సో నాకు అనిపించిన బెస్ట్ సెట్టింగ్స్ అయితే నేనైతే ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. సో సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ జనరల్ అని ఉంది. సో ఈ జనరల్లో అయితే థీమ్స్ ఉంది. సో థీమ్స్ అనేవి మీరు మీకు నచ్చిన థీమ్ని అయితే ఓకే చేసుకోండి. సో నేను ఈ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ గురించి అయితే చెప్పడం లేదు. సో నేను ఓన్లీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ గురించి కాబట్టి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ గురించే చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్, ఆడియో, సో ఇలా ఉన్నాయి. సో మీరు ఈ వీడియో చూసి మీరైతే మీ సెట్టింగ్స్ని అయితే చేంజ్ చేసుకోగలరు. సో ఈ వీడియోలో ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ వీడియో క్వాలిటీని అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హెచ్డి క్వాలిటీలో కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో సేవ్ అయ్యే ఫైల్ లొకేషన్స్ అట్లా మీరు ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అవన్నీ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. సెట్టింగ్స్ అయితే చూసారు కదా. ఇంకా మీరంతా సెట్టింగ్స్ అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే రికార్డ్ అయితే అవుతుంది. సో నేను ఆల్రెడీ ఇందులోనే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో నేనైతే స్టాప్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తే వీడియో అయితే సేవ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.